My name is Adela Agawa Nyaruhuma, and I'm the country manager Betway Uganda. Some time back, we saw stories about this athlete that is very special in the boxing world. The condition she was in was not pleasant, especially the papers that covered that story where she was submerged in water. Now, the solution from Betway could have been that we just come and build for her a house or do something that is going to take her from that situation. But we chose to do something different. We came and talked to her and asked her what she needed most to sustain her income. Building a house doesn't sustain income. Now, in these COVID times, we thought something that is sustainable would be the one that is needed most. The reason why we thought supporting her with these brand new sewing machines would be the ideal. Miss Hellen Baleke supports other ladies, a group of 26 people that are doing an entrepreneurship job that is very excellent of producing materials that they go out on the street and sell. This helps them sustain their income. As Betway Uganda, we love the game, we love athletes, we love people that support the game and that have excelled. And this is a small token to help Hellen and her team to start having a sustainable income. It is not big, but we know that she will start somewhere with this. And I call upon all the other corporate brands, all the goodwill people that are willing to be a part of this, to come and help where they can. Especially if you love sports, this is your chance to make a difference in a sports personality's life. And as Betway, this is our token, and we are grateful. I would like to thank Betway for this help that we really excited. Thank you, Betway. Mwebale nnyo mwebalire ddala Betway. Kubanga nganze Hellen mbadde sikisuubira. Kyalinga kiroto okusooka nga bankubidde kasimu. Era live eyampita nendowooza nti obajja kusaaga busaazi nenga akangende bugenzi. Nali sikikiriza nti nganze omuntu omukatanga Betway esobola okuvaayo nejja okubeera ng'etudduukirira. Mbutuufu batuwadde katimba kuvuba. Chance enebeera yaffe embi gikozesa bubi. Naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukama we mujje abaddizeewo. Fenga Betway zino machines twanonye machines zili high standard industrial machines. Simanyi sigenda kugamba bei naye nga zi expensive. Naye nowakabeera katono oba kanene tumanyi nti agenda siima. Madam Hellen Baleke n'abakyala bakola nabo mbasaba busabi nti n'ebintu mubikozese bulungi, biriko garanti, biriko byonna byetaagisa naye mulina obukozesa bulungi okulaba nti mujjamu kye mwetaaga mwenga abantu ne family zammwe. Nkubira omulanga corporate companies n'abantu abafa ku byemizannyo mujje tuyambe abantu abateeka eggwanga ku ntiko. Ate nze nkimanyi kisoboka. COVID nkimanyi yatukola bubi naye tusobola okukola kitono kye tuba nga tusobodde. Njagala okwebaza Betway wamu ne gurupu yange bwe tutuula ku byalaani okubeera nga tutunga. Tubadde tulina obwalaani buno obutini businga naye kati batuwadde speedboat era saawa zino simanyi speed si gye tugenda kuba nga tukozesa okubeera nga tutunga. Betway mwebale nnyo okudduukira gurupu yange era nja kusigala nga nebaza Betway naawe kenyini namwe balime balire ddala kujja kutudduukirira. Siimye nnyo, siimire ddala.